Russians steal vast amounts of Ukrainian grain and equipment. Threatening this year's harvest, Russian forces are stealing farm equipment and thousands of tons of grain from Ukrainian farmers in areas they have occupied, as well as targeting food storage sites with artillery, multiple sources have told CNN. The phenomenon has accelerated in recent weeks as Russian units have tightened their grip on parts of the rich agricultural regions of Kherson and Zaporizhzhia in southern Ukraine, the sources said. Sowing operations in many areas have since been disrupted or abandoned. The actions of the Russian forces may threaten the harvest this year in one of the world's most important grain-producing countries. The volumes involved are said to be huge. Oleg Nivyevsky, an agrarian specialist at the Kyiv School of Economics, told CNN that on the eve of the invasion 6 million tons of wheat and 15 million tons of corn were ready for export from Ukraine, much of it held in the south of the country. Ukraine's defense ministry said Thursday an estimated 400,000 tons of grain had been stolen to date. Farmers and others in Kherson and Zaporizhzhia have provided CNN with details of multiple thefts. In late April, Russian soldiers removed 1,500 tons of grain from storage units known as elevators in the Kherson village of Malolepedivka, using trucks with Crimean number plates. The next day, those same trucks, 35 in all, returned and emptied large storage units known as grain silos at nearby Novorossiysk across the river Dnieper. In Melitopol, an occupied city in Zaporizhzhia region, Mayor Ivan Fedorov shared a video with CNN that showed trucks, several bearing the Z sign of the Russian military, carrying grain towards Crimea. The main elevator in the city had been emptied. A valuable commodity, looted on an overwhelming scale. Fedorov told CNN that the Russians went around all the villages, every yard, and looked for agricultural machinery, for grain, which they subsequently looted. Chechen soldiers, fighting for Russia, act like criminals in the 1990s. First they offer to buy grain for a ridiculously low price. But if you don't agree, they take everything from you for nothing. The scale of looting is simply overwhelming, he said. Agrarian Minister Mykola Solsky said a surge in thefts from farms had occurred in the last 2 weeks. Ukrainian officials say that occupying forces have warned farmers and businesses that if they report thefts to the police, they and their families would be in danger. For the occupiers, grain is an attractive commodity. The price of wheat is about $400 a ton on world markets and has moved sharply higher this year. It's difficult to trace its origins and can be easily shipped. Nivyevsky says countries in the Middle East are happy to buy Russian wheat, which they get at a 20% discount, and don't care whether it's really from Ukraine. Echoes from another dark period in Ukraine's history for Ukrainians. The seizure of grain recalls a dark period in their history, when Stalin forcibly removed foodstocks from Ukrainian peasants in the 1930s, leading to the deaths of millions of people. Known as Holodomor, to kill by starvation, it is considered an act of genocide by many Ukrainians. The head of the Luhansk Regional Administration, Serhiy Haidai, says the Russians' goal is another Holodomor. The Russians now occupy about 90% of Luhansk's farmland and have taken about 100,000 tons of grain from the region, he estimates. Much of what they've not stolen has been destroyed. CNN spoke to Anatoly Detochka, owner of Golden Agro, whose grain storage complex near Rubizhne was destroyed on April 14. It burned for 2 weeks. The silo was only built 2 years ago at a cost of $5 million. Detochka told CNN when it was hit it contained about 17,000 tons of wheat and about 8,500 tons of sunflower seeds, worth altogether $13 million. He is sure it was deliberately targeted because there are no other buildings in Nga ăn cắp một lượng lớn ngũ cốc và thiết bị Ukraine, đe dọa thu hoạch. Năm nay lực lượng Nga đang ăn cắp thiết bị nông nghiệp và hàng ngàn tấn ngũ cốc từ nông dân Ukraine tại các khu vực mà họ đã chiếm đóng, cũng như nhắm vào các địa điểm kho lương thực bằng pháo binh, nhiều nguồn tin đã cho CNN biết. Hiện tượng này đã tăng tốc trong những tuần gần đây khi các đơn vị Nga đã thắt chặt sự kìm kẹp của họ trên các khu vực nông nghiệp giàu có của Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, các nguồn tin cho biết. Hoạt động gieo trồng ở nhiều khu vực từ đó đã bị gián đoạn hoặc bỏ rơi. Các hành động của các lực lượng Nga có thể đe dọa vụ thu hoạch năm nay ở một trong những nước sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất thế giới. Khối lượng liên quan được cho là rất lớn.
Oleg Nivievsky, một chuyên gia nông nghiệp tại trường kinh tế Kiev, nói với CNN rằng vào đêm trước của cuộc xâm lược 6 triệu tấn lúa mì và 15 triệu tấn ngô đã sẵn sàng để xuất khẩu từ Ukraine, phần lớn trong số đó được tổ chức ở phía nam của đất nước. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày thứ Năm ước tính 400.000 tấn ngũ cốc đã bị đánh cắp cho đến nay. Nông dân và những người khác ở Kherson và Zaporizhzhia đã cung cấp cho CNN chi tiết về nhiều vụ trộm cắp. Cuối tháng 4, lính Nga đã loại bỏ 1.500 tấn ngũ cốc từ các đơn vị kho chứa được gọi là thang máy ở làng Kherson của Mala Lepetikha, sử dụng xe tải có biển số Grumman. Ngày hôm sau, những chiếc xe tải đó, tất cả 35 chiếc quay trở lại và làm trống các đơn vị kho chứa lớn được gọi là silo ngũ cốc tại Novorai gần đó bên kia sông Dnieper. Tại Melitopol, một thành phố bị chiếm đóng ở vùng Zaporizhzhia, thị trưởng Ivan Fedorov chia sẻ một đoạn video với CNN cho thấy xe tải, một số mang dấu hiệu Z của quân đội Nga, chở ngũ cốc về phía Crimea. Thang máy chính trong thành phố đã được làm trống. Một mặt hàng có giá trị, bị cướp bóc trên một quy mô áp đảo, Fedorov nói với CNN rằng người Nga đã đi vòng quanh tất cả các làng mạc, từng sân và tìm kiếm máy móc nông nghiệp để lấy ngũ cốc mà sau đó họ cướp bóc. Những người lính Chechnya, chiến đấu cho Nga, hành động như tội phạm trong những năm 1990. Đầu tiên họ cung cấp để mua ngũ cốc với một mức giá lố bịch thấp. Nhưng nếu anh không đồng ý, họ lấy hết mọi thứ của anh. Quy mô cướp bóc chỉ đơn giản là áp đảo, ông nói. Bộ trưởng Nông nghiệp Mykola Sonsky cho biết một sự gia tăng trộm cắp từ các trang trại đã xảy ra trong 2 tuần qua. Các quan chức Ukraine nói rằng lực lượng chiếm đóng đã cảnh báo nông dân và doanh nghiệp rằng nếu họ báo cáo các vụ trộm cho cảnh sát, họ và gia đình của họ sẽ gặp nguy hiểm. Đối với những người chiếm đóng, ngũ cốc là một mặt hàng hấp dẫn. Giá lúa mì khoảng $400 tấn trên thị trường thế giới và đã tăng mạnh trong năm nay. Rất khó để theo dõi nguồn gốc của nó và có thể dễ dàng vận chuyển. Nivievsky nói rằng các nước ở Trung Đông rất vui khi mua lúa mì Nga, mà họ được giảm giá 20%, và không quan tâm liệu nó có thực sự từ Ukraine. Tiếng vang từ một thời kỳ tối tăm trong lịch sử của Ukraine. Đối với Ukraine, việc thu giữ ngũ cốc gợi nhớ một giai đoạn đen tối trong lịch sử của họ, khi Stalin buộc phải loại bỏ các kho lương thực từ nông dân Ukraine trong thập niên 1930, dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Được biết đến với cái tên Holodomor, để giết chết bằng cách đói khát, nó được coi là một hành động diệt chủng bởi nhiều người Ukraine. Người đứng đầu chính quyền khu vực Luhansk, Serhiy Haidai, cho biết mục tiêu của Nga là một Holodomor khác. Người Nga hiện chiếm khoảng 90% đất nông nghiệp của Luhansk và đã lấy khoảng 100.000 tấn ngũ cốc từ vùng này, ông ước tính. Phần lớn những gì họ không đánh cắp đã bị phá hủy. CNN đã nói chuyện với Anatoly Deterka, chủ sở hữu Golden Agro, có khu phức hợp kho thóc gần Rubikne đã bị phá hủy vào ngày 14 tháng 4. Nó bị đốt cháy trong 2 tuần. Silo chỉ được xây dựng cách đây 2 năm với chi phí $5 triệu. Deterka nói với CNN khi nó bị trúng, nó chứa khoảng 17.000 tấn lúa mì và khoảng 8.500 tấn hạt hướng dương, trị giá tổng cộng $13 triệu. Ông chắc chắn rằng nó đã được cố tình nhắm mục tiêu bởi vì không có tòa nhà khác.